I think the problem with Thomas, and I told him this in private, and now I guess I'll say it in public, is it's one thing to disagree with. ninkii Thomas Massie ahaa xildhibaanka taariikhda Mareykanka galay sidoo kalena Mareykanka oo dhan haysto saacadihii ugu dambeeyay ayaa meel walba qabsaday qolooyinkii Republicaanka ahaa madaxweynihii Donald Trump ahaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance wasiirkiisa difaaca ama wasiirka dagaalka Pete Hegseth ninka lagu magacaabo dhammaantood ayaa macnaha isheegay Mike u wada qaatay ayaga oo sidoo kale ku sii qulqulahayo gobolka Kentucky si ay uga qayb qaataan ololaha doorasho ee sidoo kale kursiga looga qaadayo ama xilka looga qaadayo ayada oo sidoo kale u taagla ilaa iyo hadda way u taagla yihiin balse waxay isku dayayaan in si kasto ay sameyn karaan ay sameeyaan maadaama shacabkii Kentucky waliba isla degmada uu ninkan Thomas Massie ka tartamayo degmada afraad ay si xoogan u taageersan yihiin ninkan lagu magacaabo Thomas Massie doorashada sidoo kale la shaacin doono saacadaha soo socdo la shaacin doono iyo dhowr iyo 10 saacadood ee soo socda natiijada ka soo bixi doonto ayaa ilaa iyo 30 bilyan oo doolarka Mareykanka ah lagu bixiyay waxa ku bixinayo Elon Musk iyo qof kasta oo bilyaneer ah oo Donald Trump uu ka cafiyay taxiga ama canshuuraha wadankan Mareykanka macnaha isheegay waxyaabaha looga cafiyayna ay tahay in ay qaab siyaasadeed u taageeraan markii ay noqoto lobbying markii ay noqoto in xisbiga la difaaco Donald Trump la difaaco xisbi beesha ma jiray xisbiga Donald Trump ayaa macnaha mulkiyay oo cid uu rabana hadda ka saarayo cid uu rabana ku soo darahayo that's why xisbigan Republicaanka ah uu noqday incredible haddana qolooyinkii Republicaanka ahaa ee macnaha uu tafaxiidanayaan ama ay rabaan ay dadooda ka riixayaan in ay sameeyaan xisbi ka duwan xisbigan oo sidoo kale dhaxdhaxaad ah ama lagu magacaabo pro-democracy ama pro-democrats isku magacaabayo dhinacan iyo liberalka u guurahayo intoodii badnayd oo Thomas Massie uu ugu horeeyo majority green ayada u bilowday ama wadadan furtay sidaan ognahay maantana waxa qaab illegal ah ama sharciga uusan ogoleen in qof ka tirsan cabinetka Mareykanka dastuurka Mareykanka ku qoran tahay loo wadaagi doona ayaa waxa ka degay gobolka Kentucky ninka lagu magacaabo Pete Hegseth oo ah wasiirka difaaca ama defense secretary Mareykanka si uu ugu ololeeyo xildhibaan waxa ka xariman wasiirada ama cabinetka Mareykanka in ay gobolada tagaan in ay sidoo kale political affiliate ay noqdaan ay lug ku yeeshaan siyaasadda socoto iyo waliba cid ay u ololeeyaan iyo waxaasi oo dhan dhaxdhaxaad ka ahaadaan ayaa loogu talagalay balse ninkan lagu magacaabo Pete Hegseth sidoo kale credibility-gii mar hore luus gareeyay dadkan Donald Trump xilalka u magacaabahay sidoo kale aana ogeyn waxa ay sameynayaan intooda badanna sidoo kale la casili doono isbuucyada soo socdo markii ay midtaamka ku guuleystaan qolooyinkan dimuqraadiyiinta ah si aramatic ah kulligood looga wada yeeri doono Congress-ka ama la subpoena gareyn doono lana xisaabtami doono haddana ay bilaawtay la xisaabtankii balse ay macnaha isheegay si buuxdo Congress-ka oo la wareegay qolooyinkan dimuqraadiyiinta oo 3 xildhibaan ay uga dhiman tahay in ay quorum-ka soo buuxiyaan ama ay ka saramaraan ka badanna ay keenaan oo xildhibaanadii sidoo kale primary ama electionadii sidoo kale loo yaqaan special electionada intooda badan ay ku soo galeen bal waxa raadin loo wadaago ninkii Pete Hegseth ahaa madaxweyne ku-xigeenkii oo JD Vance ahaa oo dhammaantood iyo waliba Donald Trump oo soo aragnay oo weerar ku qaaday ninkan lagu magacaabo Thomas Massie oo noqday hot cake oo sidaas loogu sii wadayaacayo waxbana laga bedeli lahayd dadkiisii asaga soo doortay degmadiisii ay macnaha dhiig u shubahayaan oo ay taageersan yihiin doorashadana ay noqon doonto mid ceeb ay ka raacday iyo fadeexada Donald Trump iyo teamkiisa haddii Thomas Massie si successful u guuleysto primary-gan. I just saw that Pete Hegseth is planning to travel to Kentucky to join Donald Trump's more than $20 million effort to oust Thomas Massie. Trump himself has already traveled to Kentucky to campaign his hand-picked challenger to Massie. But there's an important distinction about Pete Hegseth. He is a Senate-confirmed cabinet member, which, to my understanding, is a violation of the Hatch Act. So the Hatch Act generally prohibits federal employees from engaging in partisan political activity while on duty. And the Hatch Act is there to prevent the federal government from using taxpayer resources and the power of federal political offices from overwhelming the sovereignty of communities when the federal government wants something that is in its interest but is not in the interest of that community. طبعا sida aragtaan Hatch Act oo constitutionka Mareykanka ku qoran ma ogolo wasiirada ama cabinetka Mareykanka ay influence ama ku lug yeeshaan doorasho waliba isla xisbiga gudihiisa ah xataa ma aha doorasho dimuqraadi iyo republican ay tartamahayaan arintan
ayaa sidoo kale macnaha ay sheegay in uusan cilmi u lahayn oo hadda la rabo in wax la fahansiiyo ay yihiin wasiirada Donald Trump oo sidoo kale macnaha ay sheegay wax walba oo credibility ah luus gareeyay cidina aysan u baahnayn wax walba inay burburiyaan isku dayahayo cid ayaga rabaan inay keensadaan ayagoo hataa wax walba haday sameeyaan xitaa ana ku guuleysanayeen doorashooyinkan midtermka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka asagana sidan ayuu u hadlay I think the problem with Thomas, and I've told him this in private and now I guess I'll say it in public, is it's one thing to disagree with the party on a particular issue. It's one thing to to have your independent stand on a number of questions. And by the way, some of the stuff where Thomas Massie has been independent against the Republican Party, I've agreed with him with. Thomas and I worked together during 2023 where I was trying to stop the limitless flow of American money to Ukraine, and Thomas was one of the people I was working closest with it. But that's one thing. Being independent. macnaha wuxuu leeyahay in aad xisbiga ka soo horjeesato cod bixin kasta oo sidoo kale la qaadayo aad xisbiga macnaha ishaga Republicanka ah aad ku gacan seerto waxyaabaha ololaha ama ayaga ay wataan oo danahaas maadaama sida ognaay Thomas Massie uu qiimeeyo danaha waxa ugu jiro oo dan ah gobolkiisa ama degmadiisa laga soo doorto horeyna uu marar badan ooga hadlay arimahan ama uu ooga sheekeeyay Thomas Massie in waxa kaliya oo asaga uu daneeyo ay yihiin waxa danta u ah gobolkiisa iyo waliba degmadiisa gaarka ah ee laga soo doorto balse aysan ahayn xisbiga waxa daneynayaan xisbina meesha ma jiro waa teamkii mafiyada ahaa ee Donald Trump waa official mafia wala dhihi karaa maadaama ayagii ay sidan isku dhaxyaaceen ay sidan isku cunahayaan aysan rabin xitaa dadkii xisbiga kala tirsanaa xildhibaanadii ay saakin ku sameeyaan waxa waa saakin political saakin ayaa la dhahaa waa xilka qaadis dadban oo wuxuu rabaa in uu soo reebto kaliya qolooyin asaga u nacamlaya Donald Trump oo macnaha credibility uu ka baabi'iyay sidoo kale xisbiga Republicanka ah hadda cid ku soo biiraysa xataa aysan jirin oo cusub ama xiiseynayso oo xiisihii uu ka dhintay sidoo kale isla xisbigan Donald Trump sidaasi si la mid ah ninka lagu magacaabo asagana Charlie Kirk ayaa horey uga hadlay ninkan asaga oo aad ugu amaanay Thomas Massie in uu yahay wadani in ay tahay in macnaha ishaga sidoo kale uu kuraas uu ku guuleysto dadka aadka u taageersanaa Thomas Massie ama macnaha ishaga aadka macnaha ugu riyaaqi jiray sababaha ninkaasi loo assassinate gareeyana waa idin soo wada muuqaalo dhameystiran oo aan ku falanqeynayno Charlie Kirk sababta loo dilay inuu Donald Trump ka soo horjeedsaday markii la dilahay ka hor in sidoo kale ay soo socdeen waxyaabo Donald Trump looga soo horjeedsanayo Epstein file waxaas inuu codsanayo sidoo kale political ama siyaasadda hoose ee gudaha ka qoruntay ee Donald Trump iyo waliba teamkiisa ee macnaha ishaga isticmaalahayaan ee kursiga ay ku joogan waxaasi oo dhan inuu sidoo kale soo fahmay uuna ka mid noqon lahaa maanta Candace Owens Alex Jones iyo waliba sidoo kale Meghan Kelly dhamaantood uu ka mid noqon lahaa iyo waliba sidoo kale Tucker Carlson dadka ka hor imaaday Donald Trump oo asxaab dhow asaga uu ahaa ama Charlie Kirk saaxiib dhow ee ahaa maadaama la ogaaday inuu soo fahmahay arintan oo sidoo kale asagana sidan si leeg uu Donald Trump uga soo horjeedsan doono sidoo kale macnaha ishaga toogashadaas ay sidaas ku imaatay muuqaalada soo socdo ayaa si buuxda arintaas ugu falanqeyn doona balse aan isla daawano asaga oo Thomas Massie aad u amaanahayo kuna taageersan wax kasta oo macnaha ishaga uu qabto xisbiga Republicanka uu yahay qof aad ugu muhiimsan. The most exciting developments from last week's negotiations is the new church committee. And one of the members of that new church committee is one of my favorite members of Congress. He loves the Constitution. He loves liberty. He's honest and he's tough, and he's going to really go after the intel agencies. It's Thomas Massie, who's just terrific from Kentucky. Congressman Massie, welcome to the program. Hey, thanks for having me on, Charlie. That's really all I've got to say about that. Republicankii isla wada socday ayaa sidan ugu kala qaybsamay sababta sidoo kale Charlie Kirk loo dilay ayaan sidoo kale soo wadnaa oo xog ku saabsan maadaama Charlie Kirk uu sidoo kale sidan si la mid ah uu uga soo horjeedsan rabay ama wadadan ay Meghan Kelly sidoo kale Candace Owens Alex Jones Tucker Carlson ay mareen Marjorie Taylor Greene iyo Thomas Massie ku dar isaga xataa maadaama ay isku xirnaayeen teamkaas Donald Trump hadda ka soo horjeedsaday haddii uu muuqaal ku soo gaaro like noo saar waana maasantahay